Yo, what is up guys? So, story time. Last week, nag-join me og fun run. So, we joined... Uy, ano makadala, babe? So, last week, nag-join me og fun run, 10K fun run. Community, community activity. And wala may preparation, walay jog or walay exercise, something like that. And no training, nothing. And the day sa fun run, medyo late me, and we have no time to do warm-ups or stretching. So anak ko nga, okay ra na. Kung nabitaw ni, fun run na nabitaw ni, kaya ra. Then, while nag-start na dagan, and boom, hinahinay, nagsakit na akong tiil. So I thought it was a light sprain, but kadayot ng gyapon, then eventually sakit na siya until nga lisod na siya magdagan. I could still walk, but gradually jaka sakit na siya. So until nga nag-decide na hindi na lang mi mag-stop na lang mi run, and paulay na lang kay basig the next day dili na mi makatrabaho, dili na ako makatrabaho tungod sa so nag-stop na mi run, nitipas na mi sa dalan, and then I realized na sakit na siya. Basig pagkaugma dili na ako maka-work or di na ako maka-report sa trabaho. So then I realized na lisod jud siya. Then I realized nga nanay ko sa abroad, or nanami sa abroad, because ito man na video pag ko. So that's when I realized na juday ko sa abroad. That's why working abroad is so hard. So dira sa Pilipinas, if something like this happened, natay friends, natay family na magtabang sa tuwa. We'd have family or friends na magkatud sa to sa hospital, sa clinic, uban sa tuwa, magpa-check up. So, or mag-cover sa tuwa while wala tayo trabaho or hindi ta makatrabaho, sila mag-cover sa tuwa sa work. Okay ra. But there will be always people na just one call away, labang sa tuwa, or something like that. But dari guys, it's different. So kami ra dari, and if dili maka-work, syempre wala income, and naadya po magbayad po mig rent every week, kailangan po may pay to groceries, kailangan may magbayad og kuryente, internet, magbayad sa kanang gas. So na po yung mga utang na pangbayaran. So basically kami ra jud, and there's no one to help. Bitaw. Then that's when I strongly agree na having an emergency fund is so important. So even if simple as na sprain ng ankle or something like dili ka makatrabaho, can really mess or madoubt or mawala kasi mong budget. So it's really not okay, di ba? Pero dara sa Pilipinas, na yung mga friends na to na kung di ka makatrabaho, short kasi mong budget, pwede ta mangutang sa atong friends, pwede ta mangutang sa atong family, na mo cover sa to. So, dari guys, you really need to have ang imong saligan ra gyud is ang imong savings. So, imong savings or imong emergency fund is like your lifeline. Imong friend na kung naay ma-happen sa imo, di ka makatrabaho, mo imong adtuan or mo imong pangayon og tabang. Right? So, emergency fund is not just about money. What if mas-serious ang ako ang injury, kailangan ko og like serious medical attention, and having a health insurance is as important. So makauna na lang ka na
may panagkuha na ko health insurance sa una pa kay mas barato or magamit na ko karon nga na ko emergency, di ba? So aya na ka makarealize if nanay ma-happen or something na kailangan na nimo og health coverage. So this experience is a wake up call for me na simple injury or any injury kay pwede siya mahimong dako nga problema if you're not really prepared financially. So it reminded me that as a Filipino working abroad, I need to think ahead. So kailangan maghuna-una tadaan na what if di ko makatrabaho, what if nga may tabo. So kailangan ma-prepare ta. And one thing to be prepared is to have an emergency fund and health coverage. So for anything na mga issues or problema, you will be always prepared financially. Okay? So karon maka-function na og normal, back to work na, pwede na makatrabaho, and pwede naman siguro may appeal na pod og kuan, fun run, pero maybe kailangan og exercise or start lang sa may og 5K. So ang lesson na ni guys is kung naka diri sa abroad, ikaw ra isa or kamo ra sa imong family, you don't have friends or family nga kanang one call away, you can't afford to be really reckless. So sometimes imong mga gamay na injury can be sometimes become a serious issues. So you need to be ready, and because you're abroad, there's no one to rescue yourself but no one to rescue you but yourself. So yun lang guys, akong ma-share for today, and see you for our next video. Goodbye.